Hello kids, today we will learn about singular and plural. ఈరోజు మనం ఏకవచనం మరియు బహువచనం గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? సింగులర్ మీన్స్ ఓన్లీ వన్. ఏకవచనం అంటే ఒకటే. ప్లూరల్ మీన్స్ మోర్ దెన్ వన్. బహువచనం అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ. వీటికి గల తేడాను ఈ వీడియోలో అయితే నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సింగులర్ SINGULAR singular, plural PLURAL plural. Woman WOMAN woman, WOMEN women. ప్లూరల్లో రాస్తే అలా రాయాలి. MAN man, MEN men. CHILD child, CHILDREN children. TOOTH tooth, TEETH teeth. FOOT foot, FEET fit. Person PERSON person. People PEOPLE people. Leaf leaves. And MOUSE mouse, MICE mice. TABLE table. TABLES tables. Chair CHAIR chair, CHAIRS chairs. HORSE horse, HORSES horses. CAT cat, CATS cats. Dog DOG dog, DOGS dogs. HAND hand, HANDS hands. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? సింగులర్ and plural. Father FATHER father, FATHERS fathers. Leg LEG leg, LEGS legs. MAN man, MEN men. Mother MOTHER mother, MOTHRS mothers. Sister SISTER sister, SISTERS sisters. Shop SHOP shop, SHOPS shops. Uncle UNCLE uncle, UNCLES uncles. CAR car, CARS cars. BIRD bird, BIRD birds, DS birds. JAR jar, JARS jars. BOY boy, BOYS boys. BONE bone, BONES bones. COW cow, COWS cows. TOY toy, TOYS toys.
Hey kids, now you know the difference between singular and plural. పిల్లలు ఇప్పుడు మీకు ఏకవచనం బహువచనం తేడా అర్థమైంది కదా. వన్ మీన్స్ సింగులర్, మెనీ మీన్స్ ప్లూరల్. ఒకటి అంటే ఏకవచనం, చాలా అంటే బహువచనం. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎవ్రీడే అండ్ యూ విల్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ లైక్ ఏ స్టార్. ప్రతిరోజు సాధన చేయండి, మీరు స్టార్లా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతారు. ఓకేనా? దెన్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Click the bell icon so you never miss our fun learning videos.